Ladies and gentlemen, good morning and happy Sabbath. This is Skyman TV, the tallest man in Black Africa. It is very clear, ladies and gentlemen, that Gachagua, who is the Deputy President of the Republic of Kenya, and William Samoei Ruto are not singing from the same handbook. Before I give my take on this, listen to William Samoei Ruto's speech in Siaya yesterday, na alisema atarudi huko tena on Monday. Take a minute and listen to what he said. To make sure that we work together for the development of all regions of Kenya and make sure that the people of Kenya benefit from their government, from their taxes, and from their resources. Tuko pamoja jameni? Listen. Na watu wa Nyanza mimi nataka niwaeleze. Mtu asiwaambie ya kwamba mko nje ya serikali. Ati? Hii serikali ni serikali ya Kenya. Ati umesemaje? Nyinyi mnalipa ushuru. Ati? Na nyinyi ni wa Kenya. Hii serikali ni serikali yenu. Nyinyi mnanielewa? Na tutahakikisha ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya itabaguliwa kwa mambo ya maendeleo kwa misingi ya siasa. Tunataka kuhakikisha ya kwamba Kenya ni moja na tutaungana sisi wote kama viongozi ndio Kenya iweze kusonga mbele. It is primitive and backwards for anybody to imagine that any region of Kenya cannot get development on account of how they voted. That is not right, that is not correct, and I want to assure the people of Kenya that we are going to move together as one nation. Tunaelewana jameni? Mnasema tuungane? Na mtu asidhulumiwe kwa sababu ya mambo ya siasa. Siasa si ni mashindano. Tukimalizana na mashindano wananchi ndio wanakuwa wadosi. Ama namna gani? Nyinyi mnatakaje? Tushirikiane. Wangapi wanasema tushirikiane tufanye kazi pamoja? Basi mimi you feel it. Ladies and gentlemen, that is William Samoei Ruto in Siaya. Mimi sitaki kusema hapo kuzidi hapo. Talking to the people of Siaya. Na kusema kweli amesema mengi. Na William Samoei Ruto, I'm telling you, and Gachagua are singing from different handbooks. Ukisikiliza vizuri sana, William Samoei Ruto is very keen on uniting with Raila Amolo Odinga. That is very clear. That is why he is camping in Nyanza. You know, in politics, there are no permanent enemies and there are no permanent friends. And William Samoei Ruto is a shrewd politician. That one, give it to him. When it comes to organization, when it comes to politics, the only problem with William Samoei Ruto is that he doesn't keep his promise and not very good as far as the management of the economy is concerned. That is why he gets it wrong. But when it comes to politics, I was looking at the people who attended those salaries. I was looking at the atmosphere, the political atmosphere. It was full of ecstasy. Watu walifurahia, Waonyeshana, and they are happy, by the way. And I was thinking of a situation where Raila Amolo Odinga would unite with William Samoei Ruto. This is a team that can get more than 10 million votes. And that is why Gachagua should be very much afraid. Si ajabu kwamba katika video yangu ya jana niliwaonyesha namna ambavyo Gachagua now wants to unite with Uhuru. Ni yale tu ya ng'ombe kavujika mguu malishoni, karejea nyumbani kasaidiwe. And you know very well that Raila Amolo Odinga and William Samoei Ruto were together in ODM. In fact, William Samoei Ruto is a founder member of ODM. And they were in Pentagon. And William Samoei Ruto is aware of this. So I think there's no way the Kikuyus, unajua siku hizi tunaitwa Gege Nation, kutokana vile ambavyo tunafanya uamuzi wetu, tutaachwa kwenye mataa. Huu ndio ukweli wa mambo. Tunapotazama vizuri sana, nakumbuka ile hadithi moja ambayo imekuwa ni hadithi ya zamani katika jamii ya Wakikuyu, ambapo ndege moja
akro akaambia fisi ya kwamba kuna mahali pale juu kabisa kule juu mbinguni, mahali ambapo watu hula asali na nyama, na fisi nao wakamwambia kwamba wangependa kwenda kule wakale asali na nyama, kwa sababu kule kulikuwa na harufu tamu ambayo ilikuwa itokea pale. Yule ndege naye kupitia ujanja wake akauda ubawa wa matope na akajifugilia, kisha wakaanza kupaa akielekea mbinguni. Wakati walipanda kupaa when there were millions of miles in the sky, akaachilia ule unyoya polepole. Wale fisi wote wakasabaratika. Mpaka leo ndio unaona fisi huchechemaa wakati ambapo anatembea. Ni hadithi tu, and this one is very applicable to the Gege Nation, kwa sababu the Gege Nation walishika ubawa wa William Samoei Ruto, and I'm afraid atawaachilia. I'm afraid that they are not reading from the same script. Jana in Inoro, if you listened to Gachagua very keenly, kuna jambo moja ambalo alikuwa anasema. He is also going to organize golf tournaments with the Mount Kenya Foundation. He wants to unite the businessmen from Mount Kenya Foundation, those who are supporting AZIMIO. So ukiangalia vizuri sana, anasema vile ambavyo atafanya, anataka kuleta jamii ya Wakikuyu pamoja, na ile taswira yake ya buffalo, whereby the buffaloes are working together, not because they love each other, but they want to have a shield and maybe defend one of their own in case of attack. And I was asking my friend, who was actually, we had a serious conversation this morning. I was asking why should Kikuyus unite at this time? Who is against them? And for sure, when you look at it, there seems to be some differences. And I want us to look at maybe 2 or 3 reasons why William Samoei Ruto and Rigathi Gachagua could be differing. The first reason in my view ni kwa sababu ya the national dialogue. You know, Gachagua is not supporting the Bomas dialogue. Huo ni ukweli wa mambo, and he wanted it disbanded. There's nothing to talk about there kulingana naye. So that is one of the reasons. The second reason, he want Raila and William Samoei Ruto to remain mtu awe anaelekea upande wake, wasiugane, wasizungumzie jambo moja. Na ni sababu unasikia William Samoei Ruto anauliza wale wanasia pale, ndugu zetu pale Sia, anauliza mnataka tuungane, mnataka tuungane. Umesikia katika hiyo hotuba, na watu wanataka waungane. This is something that he is fearing. It is history repeating itself, just like Uhuru Muigai Kenyatta and Raila Amolo Odinga had a handshake, and when they had a handshake, William Samoei Ruto felt that he was being displaced. Kwa ni yale tu ambayo yalimpata William Samoei Ruto, ndio sasa Gachagua anaogopa. The other reason why they are not reading the same hymn book is because of the reshuffle of the cabinet. When you look at it very keenly, utaona kwamba mabadiliko haya baraza la mawaziri yalikuwa sana kwa jamii ya Wakikuyu. Look at it from Moses Kuria, Alice Wahome, Rebecca Miano, wote apart from maybe Alfred Mutua, utaona kwamba wengi walikuwa ni Wakikuyu. So somehow Gachagua did not agree on the reshuffle, na labda kuna watu wake labda angetaka wawekwe pale, na ndio sababu labda ukaona Isaac Mwaura kwa pale, maybe kutokana na ushawishi wa Rigathi Gachagua. So the reshuffle could be something that could be bring these differences. Again, there is also the issue of the way Gachagua has been carrying himself. And if you listened to Raila Amolo Odinga, if you watched him in KENYAN on on Thursday evening, he was saying that Gachagua behaves like he's the president of Mount Kenya, not even the deputy president of the Republic of Kenya. That is Raila who said that when he was being interviewed. And he told him that the bombers must continue, the dialogue must continue, kwa sababu kuna yale ambayo yanazungumziwa. So when you look at the way Gachagua behaves, his abrasive nature, his sharp tongue, his divisive nature, and I think when talking to the president, when they are the two of them, I don't think he means these words, kwa sababu yeye anasema kwamba yeye anakaa pale State House kuangalia ni nani ambaye amepaga laini pale, anaangalia naona wewe you do not vote for
William Samoei Ruto anakurudisha, unarudi nyuma, yule ambaye ako nyuma na voted for William Samoei Ruto anamleta mbele. It is something that is not going well, and it is something that is damaging the image of the government. Again, there's also the issue of the Western nations, especially America. They are very keen, by the way. You remember Tai, that lady who came and refused to meet Moses Kuria kutokana na ule upioro wake, ule utukanifu wake, akasema mimi I can't face this man, he might abuse me. Remember, Moses Kuria had been left out even when William Samoei Ruto was going out. He had to go with Adan Muhammad, and at one time Muhammad was introduced as the substantive CS in that ministry. So the fact that Gachagua is very divisive, the fact that Gachagua anaongea hivyo ni jambo ambalo labda mataifa ya kule ughaibuni yanaweza kuwa yanalikemea. But who is Gachagua? Gachagua it's not that amefuguka macho. It's not like he has turned from Saul to Paul pale on his way to Damascus. Politics is just about interest. Kwa kile kipo ni kwamba because of this vested interest, kwa sababu politics is just a matter of interest. And I've always opined that if Raila Amolo Odinga and William Samoei Ruto wakiangalia waone ya kwamba their interest can be matched, nothing would stop them from working together. And that is the nature of politics, ladies and gentlemen. Politics is just a matter of scheming. It is a game, and whoever scores the game carries the trophy. That is the rule in politics. And politicians will always betray each other. I know Gachagua is trying to convince the Kikuyus that wawe pamoja ndio jambo likitokea kama vile ambavyo alikuwa anaambiwa 42 against one tribe, sijui what. But when you look at it, the politics of tribalism do not take this country anywhere. In fact, one of the reasons why watu wengi wamebaki nyuma ni kwa sababu ya ukabila. Ukabila ni jambo ambalo linafaa kukemewa because it works against national integration, it works against national unity, and it works against the constitution. In fact, it even works against everything. So tribalism, Enid told me, a sister from Uganda, Enid, thank you for your correction. She told me to always pronounce the word tribalism instead of tribalism. She told me tribalism, which is good. You know, Ugandans are very good in English, and thank you for that. And so I'm saying tribalism and corruption are like cancer in Kenya. That is why we have lagged behind as far as national unity is concerned. And until this monster is confronted, they are going to remain backward. So when Gachagua starts talking or taking an ethnic angle when he's addressing the nation, when he's addressing the Kikuyus, it is something that doesn't augur well. I don't know what you think, ladies and gentlemen, but from where I sit, I can say very clearly that the DP and his boss are not singing from the same hymn book. Have a blessed Saturday. Bye-bye.